Hi dear students, welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my video on programming in Java. In this video too, we will discuss about the loop control statements in Java. In this video, we will discuss about the for loop in Java programming language. For loop is also known as the entry controlled loop. That is, before entering into the statements, it will be checking the condition. And the general syntax of this loop control statement is for initialization, semicolon, test condition, semicolon, increment. And within the curly braces, we have to write the statements. Okay, അപ്പോൾ 4 കഴിഞ്ഞിട്ട് we are not using a semicolon. Semicolon use ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the compiler won't be showing any errors. But program നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. So the general syntax is for within bracket we have to write the initialization, semicolon, test condition, semicolon, increment, bracket close. Then inside the curly braces of the for loop, we have to write the statements that has to be executed a specific number of times. As we have studied the for loop statements in C and C++, here also the first initialization statement means that is assigning an initial value. For example, I is equal to 1 or count is equal to 0, etc. നമ്മളൊരു ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഏത് മുതൽ ഏത് വരെയാണെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നമ്പറാണ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസേഷനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് we will be performing the body of the loop. So we have to check the condition. So first is the initialization and second one is the test condition. Third one is the incrementation section. That is, we have given the initial value and we have tested the condition. Then the initial value will be like I is equal to 0. That is, I 0 മുതൽ 10 വരെ ചെയ്യണം എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുക. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഇസ് I ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10. അതിനിടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് I ഈസ് ഈക്വൽ ടു I പ്ലസ് 1. We can check a segment of a program. For example, for x is equal to 0, that is the initialization value, x is equal to 0, and then we are checking the condition x less than or equal to 9, and the initial incrementation section x is equal to x plus 1, and within the curly braces system.out.println x. That means it will be printing the value of x. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് when the control comes to for loop, first it initializes the value x is equal to 0. Then it will check the condition x less than or equal to 9. If the condition is true, then the control will be passing to the statements inside the loop. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം system.out.println x എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രിൻറ്റിങ് ആസ് 0. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ നേരെ പോകുന്നത് ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ സെക്ഷനിലോട്ടായിരിക്കും. സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 1 മീൻസ് 0 പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ന്യൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. Then again it will check the condition 1 less than or equal to 9. So the condition is true and it will print as 1.
Then again it will be going to the control will be passed to the incrementation section. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യും, ആകെ ഒരു ടൈം മാത്രമേ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. Then control will be passed to the test condition. Test condition execute ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ control will be passed to the set of statements inside the loop. ആ ലൂപ്പിനകത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ കൺട്രോളർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ സെക്ഷനിലായിരിക്കും. ദെൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ സെക്ഷന് ഡയറക്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ദ ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇനി അത് തന്നെയാണ് ലൂപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ സെക്ഷൻ, ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ, സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ സെക്ഷൻ, ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ, സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ആ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആകുന്നത് വരെ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. Here are some of the additional features of for loop. We have already learned while loop and do while loop, and these features are not available in while and do while. And first feature of for loop is we can initialize more than one value inside the for loop. Okay, that is p is equal to first നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന set of statements എന്ന് പറയുന്നത് p is equal to 1 for n is equal to 0, n less than 17 plus n. ആൻഡ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇനിഷ്യലൈസേഷനും ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാം. സോ ഫോർ ലൂപ്പ് ക്യാൻ ഹാവ് 2 ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ സെക്ഷൻ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോമ. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ സെക്ഷന് ഒരൊറ്റ സെമിക്കോളനെ വരാൻ പാടുള്ളൂ. എത്ര ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ സെക്ഷൻസ് എഴുതിയാലും we have to separate it by comma. The second feature is, like the initialization section, the incrementation section can also have more than one part. For example, for n is equal to 1 and m is equal to 50, the two variables are initialized and it is separated by comma, and the initialization section is separated by using a semicolon. Okay, then there is only one test condition, that is n less than or equal to m. There is only one test condition, and test condition is again separated by a semicolon. Then we have 2 incrementation section, and check that these incrementation sections are separated by comma. M is equal to n plus 1, comma, m is equal to m minus 1. And this is also a valid for loop statement. The third feature is that the test condition may have a compound relationship. That means combination of 2 conditions using the logical operators. Okay, for example, sum is equal to 0 for I is equal to 1, semicolon, I less than or equal to 20 and sum less than 100. That is known as a compound state condition. That is, it is combining 2 conditions. Logical operators use ചെയ്തിട്ട് 2 കണ്ടീഷൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കോമ്പൗണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം. Then I plus plus. Okay, അപ്പോൾ തേർഡ് ഫീച്ചറാണ്. That is, first feature was it can have more than one initialization values. Second one was it can have more than one incrementation section, and third one is the test condition can be a compound relationship, and it is also permissible to use expressions in the assignment statements of initialization and incrementation section. For example,
നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് I is equal to 1, x is equal to 0 എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം we can use expressions, that is x is equal to m plus 1 by 2. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തേക്കുവാണ്. x is equal to m plus n divided by 2, and then the test condition, then the incrementation section, x is equal to x divided by 2, and this statement is also a valid statement. Another unique feature of for loop statement is that one or more sections can be omitted. Okay, ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ എറർ. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഫോർ ലൂപ്പിൽ 3 സെക്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ സെക്ഷൻ, ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ദ ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും 2 കണ്ടീഷൻ, 1-2 കണ്ടീഷൻസ് അല്ല, 1-2 സെക്ഷൻസ് എഴുതിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ എറർ. ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി ഷുഡ് പുട്ട് ദ സെമി കോളൻ. ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷനും ഇനിഷ്യലൈസേഷനും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ സെമി കോളൻ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എറർ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കുക. m is equal to 5 നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പിനും മുമ്പാണ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ദെൻ വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ഫോർ ലൂപ്പ്. ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ സെക്ഷൻ ഇല്ല, ബട്ട് വി ഹാവ് പുട്ട് ദ സെമി കോളൻ. ദെൻ വി ഹാവ് ഗിവൺ ദിസ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ, ദെൻ അഗെയിൻ സെമി കോളൻ. അവിടെ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ സെക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു വന്നു, ആ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ സെക്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ പെർഫെക്റ്റ്ലി വാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ബട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ the program will be entering into an infinite loop. Okay, here is another feature of for loop, that is we can produce a null statement using the for loop. For example, നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം കുറച്ച് ഡിലേ ആക്കണം, ടൈം ഡിലേ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can use a null statement. Okay, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് for j is equal to 1000, j greater than 0, j is equal to j minus 1. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മൾ 1000 നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ the condition will be checking 1000 greater than 0. So it is greater than 0. Then the incrementation section is j is equal to j minus 1. So every time after executing the statement, j will be decrementing the values, that is 1000 minus 1. ഓരോ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഹിയർ. ഈ ഫോർ ലൂപ്പിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ നൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറർ ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല, ബട്ട് the program will be executing 1000 times without producing any output. ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും തരാതെ 1000 ടൈംസ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ ഡിലേ ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് for j is equal to 1000 semicolon, j greater than 0 semicolon, j is equal to j minus 1, and we can put the semicolon over here. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ ഫോർ ലൂപ്പ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഒരു സെമിക്കോളൻ ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ എറർ. ബട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് എ നൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ലൂപ്പിന് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് കമ്പൈലർ അങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെമിക്കോളൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ലൂപ്പിനെ നമ്മൾ നൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഡിലേ ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. So the assignment questions connected with this topic is: first question, explain the for loop statement. Second one, explain the additional features of
for loop statement. Third question, write a program to print the multiplication table of a number. Write the question and answers in your notebook and forward the answer pictures to the mail ID provided to you. Thank you.